kafyu zikisalia kama kawaida kuanzia saa 4 usiku hadi saa 10 asubuhi. We will have built a capacity to vaccinate 150,000 people every day. Takriban Wakenya milioni 26 kupata chanjo dhidi ya ugonjwa wa COVID-19 itimiapo Disemba mwaka huu. The endorsement of at least 1 million registered voters. Kesi ya rufaa ya kupinga uamuzi wa mahakama ya juu kuhusu ripoti ya BBI yaanza kusikizwa na jopo la majaji 7. Na karibu mtazamaji, jina langu ni Aidah Munzatsi, kwa lugha ya ishara ni Jen Mwangi, andamana nasi hadi tamati. Rais Kenyatta amehutubia taifa hii leo kuhusu vita dhidi ya maradhi ya COVID-19 nchini. Kwenye hotuba yake, rais amekiri kwamba kafyu katika kaunti 13 ambazo zimeorodheshwa kama sehemu zilizo za maambukizi zitasalia kuanzia saa 1 usiku hadi saa 10 asubuhi. Kafyu hiyo itazingatiwa hadi tarehe 31 mwezi Julai mwaka huu. Wakati huo huo, kiongozi wa taifa amedokeza kwamba katika sehemu nyingine za nchi saa za kafyu zitasalia kama kawaida kuanzia saa 4 usiku hadi saa 10 asubuhi. That is number 1, that the hours of curfew are maintained at between 7 p.m. and 4 a.m. in the COVID-19 hotspots which comprise the counties of Kisumu, Siaya, Homa Bay, Migori, Busia, Kakamega, Vihiga, Bungoma, Kisii, Nyamira, Kericho, Bomet, and Trans Nzoia up to the 31st of July 2021. That for the rest of the territory of the Republic of Kenya, the nationwide curfew shall continue to be observed from 10 p.m. to 4 a.m. for a further containment period of 60 days. That excluding the above-mentioned counties, in-person worship and congregational worship shall continue to be conducted in keeping with the 1/3 capacity rule and in accordance with the guidelines of the Interfaith Council. That the prohibition against public gatherings is extended for a further 60 days. That all persons coming into the country must be in possession of a negative COVID-19 PCR certificate. The plan being to import the COVID-19 vaccine unpackaged and finalize the logistics of filling and packaging here in Kenya. This will save us on time and will make us a supply hub for the East and Central African region. Our long-term strategy is to set up a human vaccine center, and as to this regard, I have directed a multi-agency team to activate this plan and to focus not only on Namna tukisalia katika taarifa hizo tu za ugonjwa wa COVID-19, ni wakati umma unaendelea kuhimizwa kupata chanjo dhidi ya COVID-19. Rais Kenyatta ameonyesha imani yake kuwa itimiapo mwisho wa mwaka huu takriban Wakenya milioni 26 watakuwa wamepata chanjo dhidi ya COVID-19. Wakati huo huo, amewahimiza viongozi wa kidini pamoja na washikadau mbalimbali kuhamasisha umma umuhimu wa chanjo, hata kampeni ya kuhamasisha umma kuhusu chanjo ya watu wengi inapotarajiwa kuanza rasmi Julai mwaka huu. We expect that we will vaccinate the entire adult population of Kenya, which is 26 million people, by the end of this year. In fact, by Christmas of this year, we intend to have vaccinated over 10 million adults, according to our experts, and we will have built a capacity to vaccinate 150,000 people every day as of August of 2021. And this accelerated plan will be aided by a few swift, bold actions and programs. For instance, we have already ordered 10 million vaccines from Johnson & Johnson, with the first consignment arriving in Kenya in August of 2021. But in the process of negotiating with this company, we also have managed to get a lower price. For the price of 10 million vaccines, we will be able to have them deliver 13 million doses. And because the Johnson & Johnson vaccine is administered using a single shot, the speed of rolling out our vaccination program will therefore be accelerated. Using these vaccines and others in the pipeline,
This is how we will vaccinate over 10 million Kenyans by Christmas of 2021 and 26 million Kenyans by the end of 2022. And if a vaccine for underage populations is registered by early next year, we intend to vaccinate an extra 4 million young adults by June of 2022. With a vaccinated population of 30 million people, this will allow us to begin the journey for herd immunity against this pandemic, and this is our intention. Na mtazamaji, maambukizi ya COVID-19 hapa nchini yanaendelea kuongezeka, na kati ya saa 24 zilizopita maambukizi mapya ni 719, huku asilimia ikiwa 9.5, na jumla ya visa ama jumla ya maambukizi sasa ni 183,603. Na namna msambao upo kwenye kaunti, Nairobi inaongoza kwa visa 188, Busia visa 76, Kisii visa 57, Siaya 53, Kisumu 38, Kilifi 38, Uasin Gishu 29, Kakamega 26, Nakuru 23, Vihiga 22. Na kati ya saa 24 zilizopita watu 800 wamepona, na sasa jumla ya waliopona hapa nchini ni watu 125,388. Na watu 9 wameaga dunia, na sasa jumla ya walioaga ni watu 3,621. Na tukiachana na hayo ya COVID-19 ni kwamba jopo la majaji 7 wa mahakama ya rufaa wakiongozwa na rais wa mahakama hiyo Jaji Daniel Musinga hii leo limeanza kusikiza kesi ya rufaa kupinga uamuzi wa mahakama ya juu kuhusu ripoti ya BBI. Anavyotuarifu Vincent Kerosi, mawakili wa pande husika wamepata fursa kufanya uwasilishaji wao, wakiwemo wale wanaowakilisha tume ya IEBC, mwanasheria mkuu Kihara Kariuki miongoni mwa wengine. Safari ya siku 4 ya kutambua mbivu na mbichi mahakamani kuhusiana na rufaa ya uamuzi wa mahakama ya juu kuizima rege ya BBI imeng'oa nanga rasmi leo katika mahakama ya rufaa. Kikosi cha majaji 7 kilichobuniwa na rais wa mahakama hiyo Jaji Daniel Musinga kimefungua jukwaa kwa mawakili wa Rais Uhuru Kenyatta na nduguye Raila Odinga, wale wa jopo maalum la BBI, mawakili wa mwanasheria mkuu Paul Kihara, halikadhalika wale wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC kuzitetea pande zao. It was not dealing with the situation. Matopa juu ya matopa ya madaftari yalijenga taswira ya mahakama hiyo iliyoandaa vikao vya wazi ili kukidhi vigezo vyote vya kudhibiti virusi vya corona. All the people and all organs of... Mwanasheria wa serikali Kenneth Ogeto aliweka wazi masuala 9 yaliyokwenda mrama kwenye uamuzi wa mahakama ya juu, kubwa zaidi likiwa kwamba majaji hao walisimamisha uamuzi wa watu wengi, na lile kwamba majaji hao walitumia mtandao wa Wikipedia kufanya uamuzi wao. The initiative only becomes an initiative upon obtaining the endorsement of at least 1 million registered voters. The Constitution is very clear. It does not provide for the origin of a proposal to amend the Constitution through popular initiative. Wakili mkuu James Orengo naye akiwakilisha upande wa rais na kinara wa ODM Raila Odinga kwenye uwasilishaji wake amesema kwamba majaji wa mahakama ya juu waliangalia historia ya miaka mingi iliyopita na kusahau kutazama miaka 10 iliyopita, ambapo alisema kwamba katiba ya sasa imedhihirisha kwa namna nyingi kwamba ipo tayari kufanywa marekebisho. 10 articles of the Constitution are really foundational. They talk about what type of country we aspire to be. They are really found in those first 10 articles. The national values and principles. The Constitution says it's amendable. Vikao hivyo vinatarajiwa kuendelea hiyo kesho, ambapo mawakili wa pande zinazopinga ripoti hiyo kikiwemo chama cha Third Way Alliance na rais wa LCK Nelson Havi watatarajiwa kufanya mawasilisho yao.
Nikiripotia Mwale wa Kirk, mimi ni Vincent Kirosi. Na usalama unatarajiwa kuimarika katika mpaka wa Wajir na Somalia kufuatia kuzinduliwa kwa kaunti ndogo ya Dif katika eneo bunge la Wajir Kusini. Dif iliyoko kilomita 5 pekee kutoka nchi ya Somalia itakuwa na naibu kamishna na kamati ya usalama ambayo itashughulikia masuala ya usalama sehemu hiyo. Viongozi wamepongeza juhudi za serikali kuhakikisha usalama umeimarishwa katika maeneo ya mipaka. Wakiongozwa na spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi, viongozi wa Wajir wamepongeza rais kwa kuleta huduma karibu na wananchi. We want to ask the Speaker to take this important message to the President, to say that the people of Dif are thankful. Tungetaka kila sehemu ya Kenya iwe inajifunia kwa kuwa inapata huduma zote kwa njia ile ambayo inafaa. Those of us who are living at the border areas, he has ensured that security is strengthened and the security issue minimized by ensuring that security personnel have been deployed at all border and hotspot areas in this country. He has also given us unique consideration in terms of establishment of sub-counties. Na nina furaha leo hii inakuwa rasmi na inaonyesha ile mwito ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta akisema yeye kazi yake ni kuleta maendeleo kwa mashinani. Na mtazamaji, taarifa hiyo kutoka Wajir inatukamilishia awamu ya kwanza ya Mwale wa Kirk. Tunakwenda mapumziko mafupi, tutarejea na awamu ya pili. The 11th graduation ceremony of the Presbyterian University of East Africa, PUEA, is here. PUEA is a faith-based chartered private university sponsored by the Presbyterian Church of East Africa. At PUEA, we aim at producing holistically trained graduates for the service of God and humanity. The 11th graduation comes soon after the award of a charter by the government. This has renewed the university's determination to become a global center of knowledge, science, innovation, and research. The university gives students an academic experience that prepares them for success in their careers. In the midst of COVID-19 related challenges, we continue to ensure students complete their studies successfully, graduate, and move on to the next level of their lives. Therefore, it is with great pleasure that we announce the 11th graduation ceremony of the Presbyterian University of East Africa on Friday, 2nd July 2021 from 9 a.m. at the University Grounds, Thogoto, Kikuyu. The graduation theme is Education for Resilience in a Dynamic World. In order to adhere to the Ministry of Health COVID-19 protocols, the ceremony will be virtual. We appreciate all teaching and non-teaching staff, parents, guardians and sponsors for supporting the graduates throughout the academic journey whose climax is this special moment of celebrations. We applaud the class of 2020 for their resilience during these challenging times. Congratulations once again, the class of 2020, and God bless you. Thank you very much. The event will be broadcasted live on Kirk TV and streamed on all university social media platforms.
Inasemekana mtafutaji hachoki. Hakuna kazi rahisi, kazi zote ni ngumu. Hakuna kitu mwanamume anafanya hapa sisi tunashindwa kufanya. Hakuna. Akichoka kesha pata. We only get limited in the mind. Exactly. Mimi nasema my space, my creation, I become. Ungana nasi kwenye kipindi cha Kazi na Mali ambapo tunakuhimiza. Bado safari ipo. Tunang'ang'ana. Kukuhamasisha. Jua kali tunatengeneza vitu ambazo zinapatikana katika kila nyumba. Hata nyumba kuu ya Kenya State House utapata mali ya jua kali ziko huko. Na kukuelimisha kuhusu sekta mbalimbali zinazounda nguzo kuu za uchumi. Mtazamaji, karibu tena ndani ya taarifa za Mwale wa Kirk. Na seneta wa kaunti ya Murang'a Irungu Kang'ata amekiri wanasiasa wote kutoka eneo la Mlima Kenya waliokuwa wakimuunga mkono Rais Uhuru Kenyatta watakihama chama hicho na kujiunga na kile cha UDA. Kulingana na Kang'ata, Rais Uhuru Kenyatta atasalia na mbunge mteule Maina Kamanda, Ngonjiri Wambogo, Kanini Kega na Peter Ndwati. Namna aliyekuwa mbunge wa Kegumo Jamle Kamau amehimiza umoja miongoni mwa wakaazi wa eneo hilo ili kuwapa fursa ya kupata nafasi ndani ya serikali baada ya uchaguzi mkuu ujao. Akihutubia wanahabari katika hoteli moja huko Murang'a, Kamau amekiri kwamba miradi ya maendeleo iliyoanzishwa na gavana wa kaunti hiyo Mwangi wa Iria. Hata hivyo, Kamau amewashauri wanasiasa kuendesha kampeni za amani na utulivu taifa linapokaribia uchaguzi mkuu. Tuhakikisha wakati hii hatufanyi ile siasa ambaye ni ya kuharibiana majina, ambaye ni ya matusi, ambaye ni siasa ambaye haiwezi furahisha mtu yoyote. Tunataka kila mtu akona sera zake, kila mtu aingie mashinani, aongee na Wajiku. Iwe ni mchezo wa siasa, lakini sio mchezo ile ya kuharibiana majina ama ya kupigana vita. Hiyo haitasaidia watu wetu. Na pahali yoyote wewe uko kama kijana, kwa sababu wale watu wanatumia vibaya ni vijana, ningetaka kuwauliza, badala ya kupatiwa 200, 300, uende uharibie watu wengine mikutano yao ama uende utusi watu wengine, fikiria ni nini huyo mtu anakupatia hiyo 200 anaweza saidia wewe nayo siku ya kesho, ndio hata wewe uweze kusaidia familia yako ama wewe ujenge maisha yako. Na wakazi wa vitongoji vya wadi ya Masol, kaunti ya Pokot Magharibi wanakumbwa na ukosefu mkubwa wa maji kiasi kwamba imewabidi kushiriki mfereji mmoja na wanyama wa nyumbani, hali kadhalika wale wa porini. Wakazi hao sasa wanaitaka serikali ya kaunti hiyo kuingilia kati na kukarabati mabomba zaidi, la sivyo hali huenda ikawa mbaya. Si wanyama, si binadamu, wote wanavutania bidhaa moja muhimu: maji, ambayo kila moja anajua kwamba ni chanzo cha uhai. Wanyama hawa pamoja na binadamu wote wanataka angaa tone moja tu, la sivyo huenda tumaini la kuwa hai hiyo kesho likatokomea kwenye kaburi la sahau. Hapa ni kwenye wadi ya Masol, kaunti ya Pokot Magharibi, ambapo sasa shughuli ya kupata maji safi imekuwa mfano wa mwenye nguvu mpishe baina ya wakazi na mifugo wao, lakini hata zaidi wanyama wa porini. Ng'ombe na mbuzi na ngamia, kila kitu kwa muhimu. Kondoo, kila kitu. Pokot. Watu wanachota mpaka usiku ya saa 7. Zaidi ya wakazi 3,000, ngamia 10,000, mbuzi 30,000 na takriban ng'ombe 10,000 wanategemea mfereji huu mmoja ulioko eneo la Kotulpog. Watoto wadogo ambao wamezaliwa wanaletwa hapa ndio ili waoshwe na warudi nyumbani. Wanatoka distance mbali sana, kama kilomita 30, kilomita 50.
Akina mama na wasichana wao hulazimika kutembea kilomita zaidi ya 50 ili kufika hapa, safari ambayo hujiri zaidi ya siku 2 hivi. Haya yakijiri miaka zaidi ya 50 baada ya kujinyakulia uhuru na enzi hizi za ugatuzi, ni jambo la kusikitisha kwamba yapo maeneo ambayo hata kupata tone la maji ni kibarua kikubwa. Tunakombana, wengine wanakombana kwa hapa chini, wengine wanakombana kwa huku, hata wasee wanatupika kwa fimbo. Gavana wa Pokot Magharibi John Lonyangapuo amewaahidi wakazi zaidi ya visima 50 ambavyo vitazika kabisa tatizo la maji kwenye kaburi la sahau, na wakazi hawa bado wanasubiri ahadi hiyo kutimizwa. Nikiripotia Mwale wa Kirk, mimi ni Vincent Kirosi. Na mtazamaji, nakubaliana na Vincent Kerosi kuwa ni hali ya kusikitisha mno, na natumai ya kwamba Gavana John Lonyangapuo atafanya mambo katika kaunti hiyo. Na serikali ya kaunti ya Kakamega inajiandaa kuanzisha ujenzi wa nyumba za kisasa takriban 4,000 kulingana na gavana wa kaunti hiyo Wycliffe Oparanya. Mradi huo unatarajiwa kuanza mapema mwezi Julai, huku wanaoishi katika maeneo ya Mudiri na Otiende katika kaunti hiyo wakitakiwa kutafuta makao mengine. Ni mradi utakaogharimu takriban shilingi bilioni 6 za ujenzi wa nyumba za kisasa, na zinasemekana kuwa za bei nafuu kwa wakazi wa kaunti ya Kakamega. Gavana Oparanya anasema kuwa mojawapo wa malengo ya serikali yake ni kuhakikisha Kakamega inakuwa mji, na ujenzi wa nyumba na miundo misingi utachangia kuafikia malengo hayo. If you don't have proper housing in a town, then you create slums. Hata hivyo, huenda makundi kadhaa yakaathirika kutokana na maendeleo haya, kwani wakazi walio katika maeneo hayo watalazimika kutafuta makao mbadala chini ya mwezi mmoja, ubomozi ukiratibiwa kuanza hivi karibuni. We are doing away with those houses in Amalemba there, Otiende Estate. Those houses we will have to pull down. In fact, we have already given notice to those staying there, because those houses, they pay rent to us. The land belongs to the county government, so we are going to give high-rise houses. Kulingana na Oparanya, tayari wamepata mwanakandarasi, na awamu ya kwanza itahusisha ujenzi wa nyumba 3,000, huku awamu ya pili ikiwa na nyumba 1,000, mwanakandarasi akitarajiwa kuwa wa kibinafsi. It is a 6 billion project that we are going to start, and they are going to use modern technology so that in 8 to 9 months the houses will be complete. Na sasa mtazamaji, tuelekee kule Afrika Kusini, na aliyekuwa rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma amehukumiwa kifungo cha miaka 15 na mahakama ya juu zaidi nchini humo. Hukumu hiyo imejiri baada ya mahakama ya kikatiba kumpata na kosa la kupuuza amri ya kufika mbele ya upelelezi kuhusu madai ya ufisadi dhidi yake alipokuwa rais wa taifa hilo. Taarifa hiyo kwa kina naye Cornelius Omuse. Speaker, I don't know whether members want to play politics. Firstly, people every day say something about President Zuma in this country. Should I stand every day, take everybody to court? You say a lot of things about me. Should I do so? Utawala wa Jacob Zuma ambao ulifikia kikomo mwaka 2018 ulijawa na madai mengi ya ufisadi. Wafanyabiashara katika taifa hilo walinyoshewa kidole kila mara kwa kile kilichotajwa kama kushirikiana na wanasiasa ili kuchochea jinsi serikali ilikuwa ikifanya maamuzi. Honorable Malema, Honorable Malema, speaks here. This is our house. No, Honorable Malema, you can take action against me. You can take action against me. Rais huyo wa zamani wa Afrika Kusini aliwahi kufika mbele ya jopo la upelelezi, lakini tokea hapo akadinda kabisa kufika mbele ya jopo hilo. Jambo hilo lilipelekea mwenyekiti wa jopo Jaji Raymond Zondo kuiomba mahakama ya kikatiba nchini Afrika Kusini kuingilia kati. Katika uamuzi wake, kaimu jaji mkuu wa Afrika Kusini Sisi Kampepe alisema kwamba kitendo cha Zuma ni dhihirisho sahihi kwamba haheshimu maadili na nafasi ya mahakama jinsi inavyotakikana kisheria. And the extent to which Mr. Zuma has attempted to justify his defiance through public statements is of no relevance. The statements were not formally pleaded, so fall to be disregarded.
The Constitutional Court can do nothing but conclude that Mr. Zuma is guilty of. Mahakama hiyo ya kikatiba haikumpata Zuma na makosa ya kupuuza amri ya mahakama pekee, bali pia ilidhihirisha jinsi Zuma alivyoeneza udanganyifu na pia kufanya jaribio la kuangamiza uongozi wa sheria. Ingawa huenda kukatokea lalama kuhusu uamuzi wa mahakama, vile vile wengi wa wananchi wa Afrika Kusini huenda wakafurahia uamuzi huo, ikizingatiwa kwamba kwa miaka nyingi uzingatifu wa sheria umekuwa ukiathirika pabaya na mienendo ya uovu katika taifa hilo. Uamuzi huo vile vile utaadhiri uongozi wa chama tawala cha ANC na pia kumpa nguvu rais wa sasa Cyril Ramaphosa na kuwalemaza wale wanaoegemea upande wa Zuma na wamekuwa wakilaumiwa kwa kuteka taifa hilo. Mara kwa mara Ramaphosa amekuwa akiapa kupambana na mrengo huo unaolaumiwa kuweka mateka taifa la Afrika Kusini. Cornelius Omuse, Mwale wa Kirk. I don't do it. Na bila shaka taarifa hiyo yake Cornelius Omuse inatuonyesha tu ya kwamba hakuna yeyote aliye juu ya sheria. Na ni hayo tu tuliokuandalia ndani ya meza ya Mwale wa Kirk. Nimekuwa wako Aidah Munzatsi, kwa lugha ya ishara amekuwa ni Jane Mwangi. Ungana nami tena Alhamisi kesho, utakuwa na mwenzangu Chris Sambu, na kutakia usiku mwema.